දැන් පුතේ when we study literature, hari api literature study karanakota, there are some techniques we have to get to know of. In Sinhala also, when you study Sinhala also, ඔයගලන්ගේ තියෙනනේ උපමා, රූපක, පුද්ගලත්ව රෝපණ කියලා එක එක ඒවා තියෙනවානේ. In English literature also, we have those things. hari පිටත් we have these things, and first of all, before we move on to the poem, we have to discuss those techniques. අපි ඒ techniques ඉස්සෙල්ලම වටහාගෙන ඉන්න ඕනේ poem එක analyze කරන්න යන්න කලින්, because through these techniques we can analyze the poem. හරි, මේ techniques වලිනුත් අපිට analysis එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා first of all, the first thing we have to do is get to know what these techniques are. හරි, techniques මොනවද කියලා බලමු දැන් අපි. මම මේකට ලොකු කාලයක් ගන්නෙ නෑ. Here, Pata, we can call them literary techniques. විවිධ නම් තියෙනවා. හරි, there are different kinds of names. මේ නම් වලින් ඔයගලන්ගේ මොනවාද context questions අහන්න පුළුවන්. line එකක් දීලා නේ what is the literary device in line number 1? lines තුනක් දෙනවා. පළවෙනි line එකේ literary technique එකක් තියෙනවා, and you would be asked to name it. To name the literary device. ඒකට මොකද වෙන්න ඕනේ? You have to know these things. නම් දැනගෙන ඉන්න ඕනේනේ. හරි. දැන් here in these bottles you have different kinds of literary techniques. hari, දැන් bottles බලන්න බෑනේ. මේ ඒක නිසා අපි යන් techniques වලට. So metaphor බලන්නකො පුතා, metaphor කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Metaphor, right? A comparison in which one thing is said to be another. අපි සිංහලෙන් මේකට කියනවා රූපක. ඒ කියන්නේ මොනවාද? You are telling one thing is the other. බලන්නකො example එක. She is a walking dictionary. ඇය ඇවිදින පුස්තකාලයක්. එතකොට මේ ගෑනු ළමයා මෙයාව ඇවිදින dictionary එකක්. මේ ගෑනු ළමයා මොනවාද? dictionary එකක්ම තමයි කියලා තමයි කියන්නේ. Right. So here this is metaphor. Just take these things to your head, right? Metaphor means you have two objects and you are mentioning that this object is this. අපි කියන්නේ හඳ මූණ. මේ හඳ වගේ මූණ නෙමෙයි, හඳ මූණ. මූණ හඳක්ම තමයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන කියනවා නේ ඇවිදින, අපි කියනවානේ ඇවිදින පුස්තකාලය කියලා, walking library කියලා කියන්නේ. If a person knows so many things about so many fields, නේ ගොඩාක් fields ගැන ගොඩාක් දේවල් දන්නවනම් අපි කියනවා අපෝ යන library එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? මේ this person is a library. නේ එතකොට you are saying that this is this. මේකම තමා කියලා කියනවා. එතකොට she is a walking dictionary. This is a metaphor. ඊළඟට then you have a simile. හරි, simile කියලා කියන්නේ උපමාව කියන්නේ අන්න ඒක. A comparison of two things by using the words like or as. So, Puta, in order to become a simile, there definitely should be like or as. Like as කියන වචන දෙක තිබිය යුතුමයි. There also you have two objects. Then කලින් පුතේ objects දෙකක් තිබුණානේ. There were two objects, but the word like or as was not there. වගේ කියන වචනේ තිබුණේ නැහැ. හැබැයි in a simile, you should have this word like or as. හඳක් වගේ මුහුණ. නේ ඒක simile එකක්, මේක උපමාවක් නේ වගේ තමයි. Here I have pointed out an example. Tall as a giraffe. Now if a person is really tall, I can remember that in my 2020 language batch in my school, there was a really tall boy. මට මෙහෙම කරලා තමයි මම කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යාත් එක්ක. Some people would know. මේ එතකොට මේ අපි කියනවා giraffe වගේ උසයි කියලා. හරි, එතකොට tall as a giraffe. As කියන වචනේ තියෙනවා. නේ tall as a giraffe. Giraffe කෙනෙක් වගේ උසයි. හරි? So if it is a simile, you have to have the word like or as. හරි, like as තියෙන්න ඕනේ. Then onomatopoeia.
Onomatopoeia කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. A word that imitates the sound it represents. Example, splash, pop, bang. නේ අර එමෙන් සද්ද ඇහෙනවනම් දොර දඩාස් ගාලා වැහුණා. That dadas is onomatopoeia. Right? මොනවා හරි if we produce a sound from a word, we call it onomatopoeia. Right? There is a sound which is given by a word. Right? The door closed with a thud. The thud is onomatopoeia. ඊට පස්සේ මොනවාද වැහි බින්දු චට චටපට කියලා වැටුණා. ඒතර චටපට is onomatopoeia. Right? These are simple things. And then hyperbole. But this is an important one because in the poem that we are going to study, you have this hyperbole. Hyperbole means an exaggerated statement. Exaggerate, what do you mean by exaggerate? අතිශයෝක්තිය කියන්නේ ලොකු කරලා කියනවා. අර කපුටු පිහාට කපුටු හත් දෙනා උනේ අන්න ඒ වගේ එකක්. හරි hyperbole. So here you look at the example. My backpack නේ මගේ bag එක weighs a ton. අමෝ ton එකක් විතර බරයි. Now if it weighs a ton නේ you will never be able to lift it up නේ. නේ ton එකක් බර නම් උස්සන්නත් බෑනේ. But here this is exaggeration. This is hyperbole. හරි මොනවාද අතිශයෝක්තියෙන් කියනවා නම් hyperbole. Exaggeration. Then alliteration. This is something very easy to understand. හරි ලේසි මේක හොයාගන්න බලන්නකෝ. The use of the same beginning consonant sound in line or verse. බලන්නකෝ. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So what kind of sound is repeated here, Putta? What is the sound? What is the consonant sound? Consonant කියලා කියන්නේ vowels A, E, I, O, U නැතුව අනිත් ඒවා. ඒවට තමයි අපි consonants කියලා කියන්නේ. හරි? So here, what is that consonant sound which is repeated? Per. Very good. Per. The word per is repeated. The sound per is repeated. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Per, 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 per. There are so many repetitions of per sound, which is called alliteration. මතක තියාගන්න. හරි? And personification. Putta, personification means giving human qualities to animals or objects. පුද්ගලත්වාරෝපණය. ඒ කියන්නේ if we give human qualities to animals or objects, we call it personification. බලන්නකෝ. The stars winked at me. Wink කරන කෙනා ඇස් ගහනවා කියන එකනේ. එතකොට the stars winked at me. stars වලට ඇස් නැහැනේ. ඇස් තියෙන කාටද? අපිටනේ. wink කරන්න පුළුවන්. බල්ලෝ wink කරන්නේ නැහැනේ. ඊට පස්සේ පූසෝ මචං කියලා එහෙම අර ඇස් ගහන්නේ නැහැනේ. නේ? So winking is done by human beings. එතකොට අපි කරනද it was attributed to a star, an object. object එකකට මනුස්සයන්ගේ qualities හරි ඒගොල්ලන්ගේ behaviors හරි ආරෝපණය කරනවා නම් we call it personification, right? The stars winked at me. එතකොට මේ technique ගොඩක් ඒවා ඔයගලන්ට you will meet in the poem that we are going to study, right? Then assonance. Assonance means repeating a vowel sound throughout a sentence, phrase, paragraph or entire piece of writing. Now earlier consonant repetition was called alliteration. Vowels repeat වෙනවා නම් vowel sounds repeat වෙනවා නම් we call it assonance. ඔන්න මතක තියාගන්න වෙනස. Consonants නම් alliteration, vowels නම් assonance, right? So here the cat ran after the alligator who was trying to assist an alarmed drowning armadillo to get across the river. Here you can see that A is repeated several times. That is called consonants. And then moving on to rhyme. Rhyme එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු.
repetition of end sounds is called a rhyme. You know these things now. I think you learn these things from grade 6 onwards. මේ 6 වසරේ ඉඳන්ම මේවා ඉගෙන ගන්න. එක විදිහට ශබ්ද වෙන්නේම තියෙන cat, bat, rat, mat. ඒවා rhyming words. ඊට පස්සේ a deep weep, rhyming words. Dopo, rhyming words. නේ එක විදිහට ඉවර වෙන ඒවා. Those are called rhyming words නේ. හරි ඊට පස්සේ බලන්න. My dog chewed up my homework. He slobbered on it too. So now my homework is ripped to shreds and full of slimy goo. Here අර මොකද කරන්නේ බල්ලා මේක කාලා homework එක කාලා දැන් කෙලත් එක්ක තමයි homework එක තියෙන්නේ. හරි? Then repetition. This is also an important one. Here the letter N is missing. Okay. So here you have it. Emphasis. If a certain word is repeated, if a certain phrase is repeated, එක්ක වචනයක්, එක්ක phrase එකක් repeat වෙනවා නම්, නැවත කියනවා නම්, we call it repetition. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ in your grade 11 syllabus, you have a poem called I Know Why the Caged Bird Sings. And in that poem, one whole stanza is repeated again and again. නේ එක තනිකර stanza එකක් නැවත මේ මොනවාද අපහු කියනවා repetition එකක් තියෙනවා. So those things are called repetition. එක word එකක් වෙන්න පුළුවන්, phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්, sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්, whole stanza එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? Then paradox. Now these are very important techniques that you should be aware of, and these are a bit complex techniques. මේවා ටිකක් complex ඒවා. ඒක නම් හොඳට අහගන්න ඕනේ. හරි? In which a statement appears to contradict itself. මොනවාද sentence එකක් තියෙනවා. මේ sentence එක එකකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ හිතන බලන්නකෝ. War is peace. නේ war is peace. war කියන්නේ ගැටුම, peace කියන්නේ සාම. එතකොට those things are contrasted with each other. එකිනෙකට පරස්පරයි කියන්නේ අපි. අන්න ඒවා. Freedom is slavery. නිදහස වහල්කම. නේ? එතකොට නිදහස කියන්නේ you are free, slavery කියන්නේ you don't have any freedom. නේ? එතකොට අන්න ඒ වගේ if contradictory terms are used together, if contradictory the statements are there, we call it paradox. Ignorance is strength. නේ? මෝඩකම ශක්තියයි. මෝඩකම ශක්තියක් වෙන්නේ නැහැ නේ? My weakness is my strength. මගේ දුර්වලතාවය මගේ ශක්තිය. So there you have contradictory ideas, which we call paradox. Right? අදහස එකිනෙකට පරස්පරයි නම්. That is called the paradox. And then oxymoron. Right? This is sort of a funny word, oxymoron. So we'll see what do you mean by oxymoron. An oxymoron is usually defined as a phrase in which two words of contradictory meaning are brought together. Now this is important. In this one you had a statement. Ne? May paradox කියලා කියන්නේ you have a statement. Ne? War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. My weakness is my strength. ලොකු වචන ගානක් තියෙනවා. හැබැයි in oxymoron you have only two words. වචන දෙකයි. ඒ වචන දෙක එකිනෙකට විරුද්ධයි. බලන්නකෝ. Clearly misunderstood. Exact estimate. Small crowd. Act natural. Found missing. Fully empty. Pretty ugly. Seriously funny. Only choice. Original copy. නේ? oxymorons ඉන්නවා. තව ඔයගලන්ට දැන් මම ලබන සතියේ කරන poem එක to the evening. ඒකේ තියෙනවා speak silence.
speak silence with thy glimmering eyes. එතකොට speak කියලා කියන්නේ you are producing noise. Silence means no noise at all. එතකොට those are oxymorons. වචන දෙකක් තියෙනවා එකිනෙකට පරස්පර. අතන sentence එකම එකිනෙකට පරස්පර වෙනවා. හරි? oxymoron, the difference between oxymoron and paradox. And that's it. And there are some things as well. There are symbols and there are visual imagery. ඒව මම පසුවට පැහැදිලි කරන්න. මේ ටික තමයි වැදගත්ම දේවල් ටික.